إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعشقارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا بقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزو عن معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعال. إليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق. وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صلوات على محمد وآل محمد. I begin by advising myself and all of you to practice the taqwa of Allah, as is the best of provision. The verse that I recited is from Surah Araf, ayat number 157. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat addresses mankind by saying those who follow the apostle, and referring toward Prophet of Islam, saying the untaught Prophet al-Ummi, whose mention they find in the previous scriptures like Tawrat and Evangel, who bids them to do what is right and forbids them from what is wrong, makes lawful for them all the good things and forbids them from all the vicious things, and relieves them of their burdens and the shackles they were upon them. Using this last portion of this ayat number 157 of Surah Araf, where it says وَيَضَعُ عَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. That one of the duties of the Prophet is to relieve mankind from the burdens and the shackles that they had upon them. And the burdens and the shackles, of course, does not refer to physical burdens and the shackles, meaning someone has handcuffs or other shackles on their legs or feet or other places. No, not talking about those shackles that are physically seen. Rather, from mental aspect,
from a spiritual aspect, saying that person should be free from any sort of, anything which is imposed upon them. And hence, Allah subhanahu wa ta'ala sent these prophets for one reason. One of the reasons that He sent these prophets is so that they may bring people out of being slaves of others. Now, when there was a person who was slave of another individual, they may not be wearing these shackles and the handcuffs, but still you could understood the proverbial shackles upon them, that they were slave of another and they could not make their own choice. And they could not decide for themselves where they wanted to go, where they wanted to eat, where they wanted to sit. None of those things were their call. Their masters would be the one making those calls. So one of the reasons why prophets were sent is to basically alleviate people from this concept and to remove these shackles from them and make them free. Now, under this pretext, I wanted to bring to your attention that this Wednesday, a Sweden man burned Quran during Eid al-Adha prayers outside a mosque in Stockholm. And authorities had allowed this as a part of the protest under the pretext of freedom of speech. In an application for the permit, and this is from the news, one of the men, Salwan Momika, identified by Swedish media as an Iraqi immigrant living in Sweden, said he wanted to express his opinion about the Quran by tearing it up and burning it. The police had granted a permit for the demonstration after a Swedish court ruled that banning it would impinge on the rights of freedom of speech. So they gave the permit. Just like today, you apply for a permit to go ahead and hold a procession. In New York City, on the day of Ashura, they've applied for a permit and they're given the permission to go ahead and take out the procession. Similarly, in Sweden, you can apply for a permit to go ahead and protest outside wherever you want in public to burn Quran, and they will grant you that permission. And they said banning such an act, not allowing someone to burn Quran or burn any book for that matter, will impinge with the rights to freedom of speech. However, the permit says that the demonstrators are not allowed to burn objects in Stockholm. They're only allowed to desecrate it, tear it apart, do whatever it is that they want with it, but they can't burn it. So that's actually against the rule. The timing of burning of Quran during the important Muslim holiday of Eid al-Adha further angered and pained Muslims in many countries who are celebrating this holiday, which honors the end of Hajj pilgrimage. Sweden's Prime Minister, Ulf Kristersson, said the burning of Quran was legal but inappropriate. He said it was legal for him to do it, but it was not appropriate. He should not have done so. Plans to burn copies of Quran have sparked riots in Sweden in recent months. This is not the first time this has happened before, but this time around, because it was done on an important day outside of a mosque in front of masses, which got coverage with a permit, and Sweden on the brink of becoming part of NATO and speaking with Turkey and all the political drama behind it, it gained a lot of attention. We must tolerate and raise our voice if someone is offending us and pressurize the authorities to stop people from spreading hate, which results in unnecessary violence in the streets in that very country, as well as protests that erupt in other parts of the world. Similarly, people should not become stubborn and arrogant and use the tactics that will burn more Qurans and will continue to offend people in the name of freedom of speech. This is where you find some news outlets who are promoting freedom of speech in the name of hate, in the name of all of these offending others. They say, well, if you ban this, then you're basically suppressing the press, you're suppressing freedom of speech, and will continue to do this so that, the awareness remains. Freedom is there to unite people, not to disunite and start hating one another. If an act is causing hatred, if an act is causing and resulting in violence, this does not mean that you go ahead and start preaching people that what we are doing is wrong, but what you're doing is also wrong.
So two wrongs don't make a right. Let us continue doing what we're doing, but you don't go ahead and show any reaction in front of it. If an action is constantly causing hatred and there has only been violent outcome of such an action, isn't it better to stop these few from committing this act than telling 1.8 billion people to stop being sensitive about a book which was written 14 centuries ago? You know, this is the comment that you get. Oh, don't be so sensitive. It's just a book. We don't even know if it's true. It's just a book that was revealed 14 centuries ago. What value does that have? So don't be so sensitive about it. Please grow up. These are the sentiments that you get from these people who, of course, have labeled religion as a virus, labeled religion as poisonous, labeled, deen and madhab, and especially they have, spelled a lot of hatred toward Islamic teachings. Freedom of speech, what does it really mean? If you walk into a funeral and start insulting the person who is being buried, who happens to be a father or a mother of those who are present over there, and the law says that you have all the right in the world to say whatever you want, does the world see that to be appropriate? If a family has a special need child, can you start making fun of this child under the name of freedom of speech? No, I can say whatever I want to this child. This child, it may be a special need for you, but I can say whatever I want according to freedom of speech. Under the banner of freedom of expression, one starts to question Holocaust, where millions of Jews were killed, and start depicting the deceased and mocking them. How would the humans in general and Jews in particular will feel about that? And one of the main duties of every prophet, as we said, was to liberate mankind from being slave of others and from other forms of slavery. That was one of the purposes that recited this ayat number 157 of Surah Araf. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. One of the most important traits that you find in human beings, especially those who are, working toward perfection or prosperity. That should be the purpose of our life. One of the most important traits, even if a person isn't working toward perfection, they love the fact that they are free. Nobody wants to be enslaved. Everybody wants to be free. In other words, it's a trait which isn't materialistic. Those who have the smallest amount of humanity in them will prefer to be hungry, without clothing, without resources, and spend their life in turmoil for the cost of what? Freedom. I'd rather be free than a slave of another and enjoy all the, luxuries. No, I'd rather have my mind free and not be under someone's command while I don't have any of these, for example, resources in my possession. Mankind is willing to undertake difficulties in order to be free and not be slave of another. Imagine being imprisoned for life and then having an opportunity to leave the prison for a price. You would jump right away to go ahead and take that opportunity because you don't want to be bogged down living in this cell where you never see the daylight again. It's a trait everyone holds dear, but has a different understanding of it. In Islam, freedom means being free from everyone but the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what freedom really stands for. Our relationship with the world, wealth, nations, status, and children are obstacles in the path of freedom. Our captivity in front of desires and materialism is a sign of weakness of our will and conviction. There are many such examples that you find in the time of Ma'asumeen. One quote from Amirul Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. He said, "Ala hurrun yad'u hadhihi al-lumadata li ahliha innahu laysa li anfusikum thamanun illa al-jannah fala tabi'uha illa biha." Imam, referring to this world, he says, is there no free man who can leave this chewed morsel? He's referring to this world as a chewed up morsel. What is a chewed up morsel? When you take a morsel in your mouth and then you spit it out. Yes, you've chewed something and then you spit it out. Nobody has any inclination toward it, right? So Imam is comparing this world to that chewed up morsel that you have spat out of your mouth. To those who like it, certainly the only price for your soul is paradise. Don't sell your soul for anything less than the paradise. So life is spent
with hereafter in perspective is a life well spent. Real life is one which is spent with good deeds, practical life, not temporal or this spatial life. Umre amali, not umre zamani. We're not here just to spend some time here. Rather, we're here to have amal and action as far as our life is concerned. Imam Hussein said the following before leaving for Karbala. He said, "Inna hadhihi dunya قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها فلم يبق منها إلا صبابة كصائب الإناء." He said, indeed, this world has changed. You have turned away from righteousness. Nothing is left from it, maybe some in the very bottom. Like the water which remains after some has drank in the bottom of the vessel and then which is thrown away. So imagine a vessel is filled with water. You drink it all the way till the bottom and there's no more water can come out. Then you just throw away the rest of it. He said that's what's remained. And then he says, and like the grass which has been eaten and life is inferior now. So freedom is where insan can recognize his honor and nobility and not give in to disgrace and be despised. Imam Hussein said, "Mautun fi izzin khayrun min hayatin fi dhull." Life in honor is, preferred, or as preference is given preference to the death in disgrace and dishonor. Imam preferred death over bay'ah and allegiance to Yazid. His logic was, I will not give hand to disgrace and will not be submissive to their rule like slaves. All these examples are given, bringing you back to the original discussion, the burning of Quran on this past Wednesday after Eid al-Adha prayer in Sweden, which of course the government permits and allows this sort of protest to take place in the name of freedom of speech. We urge, and we humbly urge all the government agencies, especially Swedish government, to take a notice of this. Why bring something, a controversial thing to make it into a law under the pretext of, freedom of speech, while you have so many exceptions to the law of freedom of speech when it comes to your own personal interests. When their own personal interests are at stake, they're going to say, well, this does not fall under the category of freedom of speech. When those things can be given exception, then this should also be added as an exception. Why? You can't teach 1.8 billion people around the globe to learn and not be sensitive about their book than to control these few peoples who are inciting this hatred and causing this debate and violence is erupting around the world. What is an easier choice? What is a better choice? And so many times you've seen this has happened in your country, which has resulted in violence within your country, in your streets, and vulnerability of others who are in the surrounding. And of course, hate. Why cause hate when something is root cause of hate? Why even allow such an action to be permitted? So therefore, our humble request is to ban such a permission. Do not give these sort of permits which are controversial, which will continue to go out and incite, and which will continue to go out and cause much more pain to the society. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to play our part as far as peaceful protests are concerned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give hidayat to those who are qabile hidayat, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Inna hasan al-hadith wa ablagh al-mu'idha kitabullahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها فعن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا هو لطوف على العباد بجوده ولفظ المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا
نشهد أن لا إله إلا هو اللطيف البعد بجوده والأبعد المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. لقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا للصفي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى سيد نساء العالمين وبضة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء ولي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ولي بن موسى ومحمد بن علي ولي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أمنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه، وتفضل على أمراء المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. من يذكر فتنفذ ذكر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. All of us together. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة الابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jummah Mubarak to you all. Let's recognize the sponsors for today's Jummah lunch. It is Mr. and Mrs. Hussein Merchant. Please recite a Surah Fatiha for their deceased relatives as well as your Surah Fatihas. صل على محمد وآل Muhammad. Inshallah, upcoming programs, there's a request for attendance at the Isal Sawab Majlis for Marhum Muhammad Raza Agha Abbas Ibn Agha Mudassir Abbas on this coming Sunday, July 2nd. And program starting at 3:30 p.m. with Quran Khani, and 4:30 inshallah Majlis will take place. It's the first Barsi of this young man who passed away last year tragically. Please attend this Majlis. Upcoming programs, inshallah, on this coming Tuesday,
give you exactly, Tuesday, July 4th, inshallah, we'll commemorate the prosperous birth of our 10th Imam, Imam Ali Naqi Al-Hadi alayhi salatu wasalam. So we have the regular Dua Tawassul program Tuesday night. Inshallah, with that, email will go out on Mondays. You will see detailed program. Usually program starts at 7:30 and finishes by Namaz-e-Maghriban. This is to celebrate the birth of our 10th Imam. And then two other major events, inshallah, which will be following Saturday, July 8th, when we will be commemorating the grand Jashan of Eid al-Ghadir. Inshallah, all of you are requested to take part in that as well. Program will start at 6 p.m. and of course we'll conclude with Namaz-e-Maghriban. And then the following Saturday, July 15th, there will be Eid-e-Mubahila Jashan. But this Sunday, Majlis at 3:30. And inshallah, Tuesday, we will have the wiladat of our 10th Imam, inshallah. Let's recite 5 times Amma Yuji for all of those people who are in need of dua, those who are suffering, struggling, going through difficult time. May Allah subhanahu wa ta'ala bring them out of their difficulties. Let's recite this ayah karima 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra idha da'ahu yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم صل. If there are any gaps, please fill in the gaps. So before the Jamaat starts, make sure that you fill in the gaps because I saw there's some gaps in between. Move forward. If someone has gotten up and left, move forward and fill in these gaps. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Aliyan waliyullah, ashhadu anna Aliyan hujjatullah, hayya ala salati, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala khayril amal, حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح. While you're reciting tasbih, I forgot to make one announcement. Sadiq School PTO is selling a lot of food items outside and also tickets to purchase ice cream and chai from the trucks outside. They're also selling kids' stationery items and Islamic books. Please take advantage of that. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستقيم مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى
ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة يوم الجمعة. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الحائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بعلاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان. صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وعنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك صاحب العصر والزمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته.